Hi all, welcome to the class of Mechanics of Solids. Today we are going to discuss about the numerical problems of deformation of axially loaded bars with varying sections. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലി ലോഡഡ് ബാർസ് വിത്ത് യൂണിഫോം സെക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലി ലോഡഡ് ബാർസ് വിത്ത് വേരിയിങ് സെക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ കേസിൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഓരോ സെക്ഷനിലും ഉള്ള സ്ട്രെസ്സസ് സിഗ്മ 1 സിഗ്മ 2 സിഗ്മ 3 അതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഉള്ള സ്ട്രെയിൻ എപ്സിലോൺ 1 എപ്സിലോൺ 2 എപ്സിലോൺ 3 അതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ DL1 DL2 DL3 ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ DL ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. An axial load of 50 kN is acting on a bar consisting of 3 sections as shown in the figure. If the Young's modulus is 2.1 into 10 raised to 5 Newton per mm square, determine first stress in each section and second total extension of the bar. നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഗറിൽ നമുക്ക് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വേരിയിങ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. സെയിം ലോഡാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് 50 kN. ഓരോന്നിനും ഡയമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ 12 mm, സെക്കൻഡ് വൺ 30 mm, തേർഡ് വൺ 45 mm. ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെങ്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ 20 mm, സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ 25 mm, തേർഡ് സെക്ഷൻ 30 mm. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോമൺ ലോഡാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ F is equal to 50 kN. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, ഈ വേരിയിങ് സെക്ഷനിലെ മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ്, ഒറ്റ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. ആ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 2.1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഓരോ സെക്ഷനിലെ സ്ട്രെസ്സും ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷനും. ലെറ്റ് സിഗ്മ 1, സിഗ്മ 2 and sigma 3 be the stresses in each section. We can write sigma 1 as F by A1, sigma 2 is equal to F by A2 and sigma 3 is equal to F by A3. Since F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to 50 kN. അല്ലേ? അപ്പോൾ സിഗ്മ is equal to ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെസ് 1 at section 1 is equal to force by area 1. Stress at section 2 is equal to force by area 2 and stress at section 3 is equal to force by area 3. സോ നമുക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് 12 mm. Therefore area is equal to pi by 4 d square which is equal to pi by 4 into 12 square. So A1 is obtained as 113.04 mm square. A2 is equal to pi by 4 d square which is equal to pi by 4 into 30 square. Second section diameter 30 ആണ്. Therefore അവിടുത്തെ diameter 30. So it is obtained as 706.5 mm square. The third section diameter 45 ആണ്. Therefore 5 by 4 d square is equal to pi by 4 into 45 square which is obtained as 1589.625 mm square. So we got the areas of 3 sections separately. A1 is equal to 113.04 mm square, A2 706.5 mm square and A3 1589.625 mm square. Now we are going to calculate the stresses at each section. Stress at section 1, sigma 1 is equal to F by A1 which is equal to load 50 kN which can be converted as Newton. 50 into 10 raised to 3 divided by 113.04 which is 442 Newton per mm square. Similarly, sigma 2 stress at section 2 is equal to F by A2 is equal to 50 into 10 raised to 3 divided by
അവിടുത്തെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 706.5 which is obtained as 70.77 Newton per mm square. And similarly sigma 3 is equal to F by A3 which is equal to 50 into 10 raised to 3 divided by 1589.625 which is equal to 31.45 Newton per mm square. So we have obtained the stresses of section 1, section 2 and section 3 as sigma 1 is equal to 442 Newton per mm square, sigma 2 is equal to 70.77 Newton per mm square and sigma 3 is equal to 31.45 Newton per mm square. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമുക്കറിയാം ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു L1 by A1 plus L2 by A2 plus L3 by A3 ആണെന്നറിയാം. dl is equal to F by E into L1 by A1 plus L2 by A2 plus L3 by A3 ആണെന്നറിയാം. Since the modulus of elasticity E is same which is given as 2.1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. നമുക്കിതിനകത്ത് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും തന്നെ അറിയാം. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 ഇൻറ്റു 10 raised to 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.1 ഇൻറ്റു 10 raised to 5. L1 അറിയാം which is 20, A1 അറിയാം 113.04 plus L2 25 divided by 706.5 plus L3 30 divided by 1589.625. Therefore, the total extension DL is obtained as 5.5 into 10 raised to minus 4 mm. So we got our total extension DL as 5.5 into 10 raised to minus 4 mm. സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഈച്ച് സെക്ഷനും ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷനും. നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്കിനി അത് എടുത്തെഴുതാം. സ്ട്രെസ് അറ്റ് സെക്ഷൻ 1 ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 442 Newton per mm square. Stress at section 2 70.77 Newton per mm square and stress at section 3 31.45 Newton per mm square, and the total extension DL is obtained as 5.5 into 10 raised to minus 4 mm. So that's all. Hoping that you have understood. Thank you.